A atividade do dia de hoje escolhida foi o burp e ele foi dividido em 3 etapas. O nível iniciante, nível médio e nível avançado. Foram feitas adaptações para poderem aproveitar ao máximo do movimento. Bora praticar? What makes me whole. Dancing is what to do. Dancing's what I think of you. Dancing's what clears my soul. Dancing's what makes me whole. Dancing is what to do. Dancing's what I think